I'm grateful to Dr. Bindu Ma'am for giving me such a wonderful opportunity, and I am thankful to the all faculty members of the Department of Botany in Karyavatam campus. All other members, I welcome you all to my small session on science popularization. Here I am express my experience in the field of science popularization and other related fields on this. Okay. Just before the session, I would like to share some stories that will focus on how science works. The first story is a miracle that happened in 2011, then to Saint Paul. That's a in Christianity there is a Eucharist, the sacred bread. He believes that that's the flesh of Jesus. In this day, there's a red coloration in the bread happened. The have some disturbance. Can I hear? Okay. Then go ahead. The people, the believers, they believe that this the God's flesh turned to red. That's a meat of the God Jesus. But the science says that it's not a flesh; it's a activity of the fusarium species of fungus, Fungium fusarium, that turns the dissolved the bread and to turns red. And another one phenomenon that's name is blood rain, a red rain that's happened in Kattapana regions of Kerala in the 21st century, the starting days of 21st century, 201. There is a heavy blood drain happened in the hilly regions of Kattapana. The people afraid that what happened? They became panic. Uh, they have some skin itches and rashes in the skin. They where the rains placed, and also the people panic that and saying some rumors stories like there's some this curse of the god, the wrath of the god, or some and such stories are forward there. Finally, the science revealed that it's not a curse of God, it's not a wrath of God, it's a phenomenon that happened by the spores of lichens, Ternitophila. Ternitophila lichens spores moved in the air, then that the water particle collided with the spores, and then the color changed to red. That's a phenomenon happened behind the blood rain. Another one, the stories of samurai crab. Say happened in Japan. Um, in Japan, there is a story of Heike Kingdom. Heike Kingdom. In the there was a war between Heikis, and the last decade in the 11th century, there's a they lost their life. The samurai warriors lost their life in the sea. They lost life in the sea. They sunk into the water. And after that, the people believe that the samurai warriors lives in underneath of the water. Now, these species, the samurai crab, dominate in the regions of Japan to China Sea. Here, the science factor is artificial selection that's done by the human, because the fishermen do not take this samurai crab to eat up because it's not palatable. Such a way, the other crabs can be hunted in or they harvested for in heavy scale, and the samurai crabs bring back to the sea. The samurai crabs spread there, then the population is increased. And this not samurai warriors and second birth, it's artificial selection of the evolution scale. Another one story, Christopher Columbus and moon eclipse. In 15th century, Jamaican Aboriginal people, they captured Christopher Columbus, and they did not give food and other materials to them. And they Christopher Columbus find a way to escape from there. He said that I am the man of the God. I am coming from the God. I will give you the symbols or
symbols on the moon, because the Jamaican people, Jamaican Aboriginal peoples believed in moon. He showed the red colors moon to them, and they are afraid that the god's wrath coming up to you. Then he said that I will pray to God and they will please to you. After 45 minutes, the moon turned to bright white. The science that behind the story is the moon eclipse. Christopher Columbus has immense knowledge on the star and moon movements and eclipse. That's it. At that time. Such a way, Christopher Columbus escaped from there. Another one is Nellil Ponne is a phenomenon that's called in our region. It's believed that the wealth of prosperity or gold formed in Nelkadir എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും ഒരു നെല്ലിലുണ്ടാവുന്ന പൊന്നല്ല. ഈ സാധനം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടനാട് റീജിയനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു നെല്ലിൽ കാണുന്ന പൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി അല്ല. ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ്, ഫാൾസ് സ്മാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ, വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദീസ് സ്റ്റോറീസ്? ദാറ്റ് ഇസ് സയൻസ്. Science involves both description, which tells what happens, has happened, or explanations and tell why it happens and happened. That is science. These stories explains what is the need, what are the needs of the science to be popularized. Okay. Science communication, science communication aims to communicate science from known to unknown, aims inculcate scientific temper among the common level. It's also is the practice of informing, educating, raising awareness of science-related topics, and increasing the sense of wonder. That's the name about scientific discoveries and arguments. It's behind the two type science communication is there. First one is science outreach. That's conducted by professional scientists or scientific people to non-expert audience, the common people. And the another one is in-reach. That's through the expert-to-expert communication. That's the in-reach programs. Through in-reach programs, the students or teachers express their communications. And the scientific papers such as scientific journal papers or scientific articles and other communications. Another way, short communications. Numerous ways are there. I'm not focusing in reach. In reach programs, there is EMSS, such a numerous OJS, PKS systems are there. In LCVs and or all other general systems are there. I'm not in focus that. Then so I'm focused in outreach programs, science popularization. Why? Understanding public understanding. Practical scientific literacy means because the kind of scientific knowledge it can be used to help solve practical problems. Mainly three types of outreach programs are there. First one, public understanding എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Practical scientific literacy used to help solve practical day-to-day life problems. And another one is civic scientific literacy that helps to the decision-making process in a problem that's in volcanic eruptions or the landslides. Such times we can use it to the decision-making process. And the cultural scientific literacy, the third time, can be used to decide to know something about the science as a major human achievements for the development of a human society. It's meant. But there is a barrier because many scientists believe that the general public is not qualified to understand scientific issues. The barrier is often due to mainly the barrier is often due to the technical jargon or wrong communications happened. In 1998, John Island observes as in India, the science and technology under the hands of high-level officials, scientists, and technocrats who write the benefits of themselves as a small AI group, while displaying very little social awareness about millions of absolutely poor people in the country. This is the experience of myself. This is a publication that happened in 2018, and then a validation of algal names. That is
the gap problem from the MG University, I visited the library and found a thesis there. And I studied the thesis. And after that, I made a publication. That's the publication that published in the Kerala University's journal Abrahamia in 2018. The validation of organisms, 39 names were validated in that publication only. And more than 4 new combinations were made there. Such a way, numerous PhD theses are sat on the rack of libraries or institutions. They're not open to the public or not open to the not open to the target people, because agriculture research not given to the farmers, research outputs not given to the farmers, or medicinal research not given to the practitioners. Such a way, this sit on the rack of the libraries and institutions only. This was the case that happened in. And another one, that is a war between sorry, I have some chest infection last place. I faces some trouble. There's a great war in between pseudoscience. Pseudoscience. It's in recent days we had some stories about the Australia story behind that. Such numerous stories are there in the last few years. Test tube babies of Kaurava. Kauravas are the test tube babies. Some famous quotes there. And also Pushpaka Vimana, the first airlines happened in India. Such a way, numerous pseudoscience evolved around and the crack of the problems. And anti-vaccines activities, some unscientific remedies to treat diseases that happen, leading to the death and ill death conditions. Such science, there is a complications, and the great war in between the pseudoscience and science is there. The WhatsApp science and the fraud science are there. These are the day-to-day life you are experiencing. First of all, the image of a Mahashivalinga Pushpa that's happened in 112 years. Kindly pray in between them, or between pray for that. Or the such news are there. What is the reason? And then this is not a flower. It's a sea pen. It's only a sea pen, really. Such WhatsApp science is revolved around, and the fraud science is also another one problem that's persist. And a model, that's a deficit model, can be explained. The social bodies separated from science. A sort of semi-permeable membrane is present, and that allows the flow of information and actions from science to society. Very clearly, a very thin permeable membrane is there. If you push the data or the information to them, then will reach to the public. That's a deficit model explains the history of public science population from the after just a post-World War. That's for the need of the science popularization. National Fund Index of the National Progress. Some posters are there in the New York Times that's published. In India, that happened mainly in the 19th century. For science books, now by the activities of English people, numerous science particles thrown there here. And in after post-independence, Prime Minister Jawaharlal Nehru introduced a concept of modern scientific temper. And another one, accordingly, the Constitution of India include a special provision to develop scientific temper. There's a coincidence. Today is the Constitution Day of India. I think at 11 a.m. there is a pledge to keep the constitutions of India is there. Okay, such a Jawaharlal Nehru make some steps forward to the development and the spread of science and scientific temper the people. I think long back, at the time of Dr. Herman Gundert in Kerala, Kerala is developed in the very far back. At that time, the Herman Gundert published the journal Paschimodayam. I think it was the first journal published in Kerala. And the Paschimodayam depicts disseminate the stories of Western knowledge, and they disseminate the knowledge around the different patterns of the geography, astronomy, astrology, and some pseudoscience are also there. In the and in the publication there, so you can see that 57 list of
rices that's grown in the Malabar regions at that time. Why science be popular? A relationship should be between common public and science. It is more very important for all the total society development. That's a need, basic need. Social development was the need. To light up science in the context of a changing and challenging world is science background having people do not know each other, because medicine men not known about, not familiar that to the engineering field, and botany people not familiar to the physical sciences or such a way. In same stance, how the common people will reach the science. Problem still persists: the lack of proper training in science communication field. Because most common workers or the journalists are coming from the arts and other fields of the basic arts field. They not familiar to the science field. That's a major problem. The lack of proper training in science communication is the major problem. Still persist. Another one is the so the common people feel to very hard to understand. The objectives of science popularization, namely to inform, to educate, to enlighten the path from unknown to known, to create a debate, a start conversation, and to prepare common public to accept the change, to involve the general public, to encourage participatory communication for common goal, to provide critical investigation and analysis, a bridge up the gap among the scientists, non-scientists, and common people. These are the major objectives, mainly focused on science popularization. 5 vowels of in science popularization. So at AAUU, that's are the attentiveness. Give some wow factor. It's the main focus, and the eagerness and interest, something interested materials to be highly acceptable, and the opinion making and understanding. These are the major elements in science popularization. Science communicators need to know. It's a very important. Use of language is an effective tool. Which language? This may be Malayalam or English or anything in the regional or languages is there. But use of language, simple form, simple language can be used for the more acceptance. The coordination among the language, values, and knowledge, and the style of discussion, conversation. Because if a student's article that mainly target people is a student, then very jargon words, kindly avoid that for that. Metaphorical situation, purpose, audience, occasions. Situations based type. Soil, International Soil Day, observance days are celebrated. Then write-up for that days can be used. Such a way this can be spread the science. Techniques of debate and presentation. Graphs, images, or such a way. It simply delivered the concept of to them. And another one is 7 A's in science popularization. That is mainly attention given to that. Audience, action, availability, accessibility, affordability, acceptability, and assistance. These are the major 7 A's in the science popularization. Affordability is one of the major things. If we focused on the audience, focused on target peoples in the Kerala people, then we publish in the German journal or German magazine, German news. Have it be affordable. So these are the 7 major science popularization, 7 A's. And how we can spread or disseminate the scientific knowledge. Mainly 3 types. First one, traditional journalism methods. That's in focus mainly on newspapers. One of them is newspapers, because one day itself the reach to the wide people, wide mass of them itself. In a single day, these reach to the crores or maybe millions or maybe lakhs of people reach there. And the one is the magazine articles is another one. Numerous popular magazines are there. In Malayalam also, there is no popular articles. In Madhubhumi, there is a column for the last pages. And the magazines such as science news, popular news, and the current science. Current science is also placed in between popular science and the scientific other communications are there. Popular articles are published in there. That's published by the Indian Science Academy in Bengaluru. And also Resonance. Resonance is also Indian Academy of Sciences publishing that. Another one, popular magazine, popular art, mainly focused on popular articles such a way. Magazines, journals. Another one, agriculture and farm journalism. I think Dr. Jagavargis Kundara will join with you after this session.
Dr. Jacob Reeser are mainly focused on Karshakasri, center page of the Karshakasri. He on numerous years he published articles in Karshakasri and the center page. Thus, floriculture, interesting people they affect. He giving idea to them. This way, farm journalism. Another way to them, our ideas on farm journalism or ideas on cultivations, ideas on practices, the scientific ways it can be spread such a way. Another one is books. It's a major medium. Bill Bryson's recently short history of nearly everything. It's a very good book. Scientific writing or science popularization can be seen there. Another one is Cosmos Carl Sagan, one of the eminent person who's worked in science popularization worldwide. Numerous books are there in Malayalam, English, or any languages can be seen. The science popularization can be done through the books. The second, first one is the traditional that's included newspapers, books, magazines, or print media is mainly focused on that. Another one is the events, live or face-to-face events, mainly symposiums or workshops, science fairs, and debates. Such a way, the science communication can be done, seminars or workshops, numerous other ways to disseminate the knowledge through live or face-to-face events. Another one is online interaction. Now the day of online days or in this we can spread our knowledge through numerous ways. Like even Facebook can be done. And another one is in the YouTube channel. Several new YouTube channels focus on science popularization, mainly Mr. GK from Tamil Nadu. There's a very good YouTube channel with Time to Reveal the Unknown Facts. It's a good channel. One is in the Tech Insider, is an international channel. Another one, the Powerful Video is another one focused on scientific knowledge. Also, the films and other digital modes, documentaries, films, numerous. The Night on Earth, it's a very wonderful film that's done by David Attenborough. Such numerous videos or films, nature videos, documentaries are there. It can also be spread through this. And also another thing, it's the story is in a narrative mode, not necessary. It can spread to all, disseminate the knowledge through some figures. A figure can can speak more than thousands of words. A single figure, it's a figure. That's the photo. That's a science photographer award in 2020. Then Sioux flood forest in the North Pole underwater. This simple image, that's the North Pole of the Earth, is shown here. The powerful symbol of warming of Arctic region, the huge reduction of annual sea ice rise. A very simple image, but it depicts a more story. And the scientifically, it gives more idea about the global change, climate change. It depicts the warming of the Arctic region. Space that. More than 2 or 3 pages maybe used to do tell the story, but the single image tells what's happened there. And another one, the ethological behavior of the animal kingdom or plant kingdom or anything can be spread in a single image, or otherwise it's maybe 1 or 2 pages for that. Another one is the Sandeep, that's my friend. Is another one's image that secured the first position in the forest prize in last year, not this year, just before that. That's in the Strobilantha species, a pollination mechanism in the Strobilantha species is depicts here. Another one is another image that's a Milky Way frog, then the Pambadum chola's icon frog, that's a keystone species in there. And another one, the one thing that's a turtle going to the sea after just born. See, a turtle is going to the sea. A simple image space, I mean, says more words than the depiction. Then another one is a single image that give you the idea about the plastic pollution. Why we need more papers for that single image. And another way to the scientific illustration methods. Scientific illustration. You can tell the story through your illustration. If you have skills on drawing or such skills, you use this method. It's very deliverable and highly catching for scientific popularization methods. Illustrating the nature's ethology or more practices can be told through this. The anatomy and morphological part.
There is a long back. There is a option to a material to be protologue. Simple sketch can be used as a protologue because simple sketch tell everything in that the plants or animals or anything. Such a way, illustration is a very useful tool to communicate your idea to the or disseminate the knowledge. So images of the plants, fungi, or can depicts through or disseminate your knowledge through images. And major agencies involved in science popularization is another session. On that major in India, that's NCSTC, the National Council for Science and Technology Communication is one of the major organizations involved in the science population. Department of Science and Technology, Vinyan Prasar, ISRO, Space Science Research, ICMR, State SCSCT, Kerala State Council for Education and Environment and Science and Technology is also involved in the numerous programs as well. And also DRDO, such organizations are also involved in this. What are the major activities in science popularization happen? The National Science Day, that's one wonderful celebration is there. And then February 28th of each every year that's celebrated. And the popular science lectures. Computer awareness programs, model rocketry workshops, programs for testing food adulterations, and workshops on introduction applications, remote sensing techniques, computer hardware technology, quality improvements of science teaching. Please visit NCST's or Pinyan Prasar's websites. It will give you the idea about what happened in these science popularization sessions. Numerous awards and recognitions in science popularization. First one is a national award. National award, 5 lakh is the first prize award. Science and technology communication through print media is one, the books and magazines. It will be considered in this session. And another one, the popularization among children, science to the people, and science to the children. And another one is a popular science and technology literature, translation of work, the translation of books that can be placed here. And the science and technology communication through innovative and traditional methods and communication in electronic media. Several categories are there. Another one is the Kalinga Prize. It's an international prize that happened in UNESCO's Kalinga Prize. It's mainly focused on the science popularization. Also, Avasar, you may be heard about that. Avasar, augmenting writing skills for articulating research. Avasar, that's DST, the Department of Science and Technology and Service involved in there. So wonderful opportunity to the PhD doing people, because in each segment, I think 2 segments in every year, and in each segment there is 10,000 rupees for each students for their interesting story. A story, it's not a very big story. It's a very simple story of 2 to 3 paragraphs. Your story, tell you what your assumption or conclusion or the findings. This will give you the idea about it's an national award for that documenting. And not only to the PhD scholars, postdoctoral fellows can also participate in this our programs. Shida Krishna Kumari, that's from the Amrita Vishwavidyalaya from Kerala. Vishwavidyapith from Kerala, the best popular science stories she secured 1 lakh or something awards, and the recognition is happened. Then main things for the Avasar Awards, your stories could be there. What do the findings imply? Your findings is what? And how do the findings impact society or the environment? And the what result drove you in the conclusion. In the conclusion, the result is relevant to the how it's relevant to the society, and how you are arriving to the result, and the economical, how economical it is, and who will fund for your works, and the difficulty or easy way procedures, simplified forms of the procedure or methodology expressed. These are the common format for our awards segments. And also, there is a science literature awards from Kerala, Shastra Sangeetika Paristhiti Council, KCST, science books, children's literature, science books on popular science, in-depth science, science journalism award, science books, Malayalam translation, numerous awards.
So another option for mainly focused in science popularization field. And numerous grants are there. That's on the photography grant, storytelling photography, simple photography can be placed here. Numerous grants available. Kindly visit TerraViva Grants Directory for more information. That will give you the idea about the numerous works and other events that placed under this science popularization or other grants in the research grants or small funding grants. Numerous options, lakhs of opportunities are there. Kindly visit this TerraViva Grants Directory for more information. Another one is the job in scientific communication position. Numerous jobs are also there because all NGOs and all scientific organizations need people to communicate their findings and communicate their ideas and to harvest funding for their new upcoming events and upcoming programs. Therefore, a communication officer is a charge that really mainly main job position, and communication and outreach officers, project associate in digital outreach programs, trainee scientific writer, trainee scientific, or you can be a YouTuber, simply a YouTuber, earn money from this time. So, and also honor some storytelling grants in there. Kindly visit TerraViva Grants and Grant portal. It will give you the exact idea of. And also, you should watch another one website that is Buddy for Study. It's another one opportunity site. Hundreds of scholarships are placed there in everything. Plus, from LKG to PhD or postdoctoral fellows, you can find your own scholarships or programs or seed monies are there, mainly in science popularization. And now focus on my own article. Just wish to ending up with the experience from my side. These are the publications that's published by myself. And the first one is the bioluminescence. This is a booklet that's published by Manorama Publishers, mainly focusing the children's science popularization or that activities. In recent years, I published a few articles in that. The first one is about the bioluminescence. The factors or the elements or the curious factors of the bioluminescence is exhibited there. Another one is the living fossil. ജീവിക്കുന്ന ഫോസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശീലാകാന്തുകൾ മുതൽ കുട്ടികളിൽ ഒരു താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ എല്ലാ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ 50 പേജുള്ള ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണത്. അതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ അത് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ഇന്റർനാഷണൽ പൾസസ് ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ വന്നത്. ഓർക്കിഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ, ഓർക്കിഡ്സിന്റെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവയുടെ മിമിക്രി, അവയുടെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു ലിവിങ് കിങ്ഡത്തിൽ അത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൈലി അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഡിപിക്ട് ചെയ്തത്. കേരളത്തിലെ മ്യൂസിയം, സയൻസ്, ടൂൾ സയൻസ്, എന്താണ് ജീവലോകത്തെ വിദഗ്ധർ, പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ ദ ലിവിങ് കിങ്ഡം. There are true killers in the world, in the living kingdom. Two mimicry artists are there. Such a numerous professionals in the living kingdom exhibited that in the, I think there's ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മികച്ച ഗായകരുണ്ട്, ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, പട്ടാളക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കുട്ടികളിൽ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ആ ഒരു ഇത് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. തവള എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെ വന്നിരുന്നു. ശരിക്കും ഒരു ബുക്ക് ആക്കാൻ മാത്രമുള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് കഥ പറയാനാണെങ്കിൽ എത്രയേറെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സയൻസ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു വണ്ടർ, വൗ ഫാക്ടർ അവരിലെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അവർ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കുകയും അതിനകത്ത് അതിന് ശേഷമുള്ള എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സംശയങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിനെയും നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ തീസിസിനകത്തെ എന്താണ് ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. മറിച്ച് എന്റെ ഫൈൻഡിങ് വേറെ ആരും കാണണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു ചെടി കണ്ടുപിടിച്ചു, ആ ലൊക്കേഷൻ പോലും അവർ പറയില്ല, വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ സയൻസിനകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സയൻസ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, വലിയ കട്ടി കൂടിയ വാക്കുകളൊന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവരിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്ര എഫക്റ്റീവായി മാറുകയും സയൻസ് വളരുകയും ചെയ്യും. അതിലൂടെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മിക്കവാറും ഒരുപാട് പേറ്റന്റുകളൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം കോമൺ പീപ്പിളിന് ഒരിക്കലും
നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറേയേറെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ബാരിയർ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആ ബാരിയർ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം പുതിയൊരു ജനറേഷൻ പുറകെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അവർ നമ്മളെ കളിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു തരാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ബാലികറാമലയാക്കി എന്ന് തന്നെ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. പണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടി മാത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു സമയമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മുടെ തൊട്ട് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഐക്യു ലെവലിലും കാര്യങ്ങളിലുമാണ് അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ നമ്മളെ കളിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത്രയും ഭീകരമാക്കി ഇതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതിന് ഉറപ്പായും നമ്മളെ കളിയാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സയൻസ് വളരെ സിമ്പിളായി മാറണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. ഇതാ മറ്റു കുറെ ആർട്ടിക്കിളുകളും ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരാഗണം, പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടിനെ മാത്രം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് pollination techniques, pollination mechanisms, numerous factors involved in the published in this journal and this magazine. തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തെങ്ങിന്റെ കഥകള്, തെങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങള്, അവയുടെ വളർച്ച, അങ്ങനെ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇതായി മാറിയിരുന്നു. മണ്ണ് വരുന്നു 5-ാം തീയതി, ഡിസംബർ 5 മണ്ണ് ദിനമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 4-5 വർഷം മുമ്പാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. മണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട്, മണ്ണിന്റെ ഘടന, മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സാധനം. കുറെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ച് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്ന, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാങ്ങയാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നത്. ഇത് മാങ്ങയുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് മാങ്ങകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും, മാവിന്യങ്ങളെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്, വലിയ മാങ്ങ, ചെറിയ മാങ്ങ, അങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ ആകാംക്ഷ ജനിപ്പിക്കുന്ന, കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ വായനക്കാർ, മിക്കവാറും അധ്യാപകരും ഒക്കെ വായിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പരന്ന വായന ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വായനകളില്ലാതെ ഇതൊരു റെഫറൻസ് വർക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു സയന്റിഫിക് പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഒരു ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വേണം, ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഒരിക്കൽ എഴുതി ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു വാളാണ്. നമുക്ക് തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണുകയുണ്ടായി, 2001 മറ്റോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ 10-21 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാൾ അതിനെ അപഹസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ വിവരം കൊടുക്കുകയാണ് ആളുകളിലേക്ക്. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് സയൻസിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതൊരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം അതിലേക്ക് എത്തുന്ന മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രസ്താവന കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്മേൽ വലിയ പരന്ന വായന ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ചക്കയെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഞാൻ ചക്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായിട്ട് ചക്കയെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ സമയത്ത് ചെയ്തതാണ്. മുളകൾ, പായലുകൾ, വൈറസുകൾ, വിത്തുകൾ, കേരളത്തിലെ പൂക്കൾ, കൊതുകുകൾ, വരാത സസ്യങ്ങൾ, എവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും കാണാം. എന്തിന് ലൈബ്രറികളിലേക്ക് പോയാൽ കഴിഞ്ഞ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തീസിസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എലമെന്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ചെറിയ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് എലമെന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്, ഈ ഒരു മേഖലകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്തരത്തില് ആളുകളിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണ്, ഞാൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ്. ആരണ്യം പോലെയുള്ള മാഗസിനുകളിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് പീപ്പിളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ ആലോചിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ചെണ്ണം ഇവിടെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇത് തൊഴിൽ വീതിയിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത് പുതുജീവാംശമായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വർഷം കണ്ടെത്തിയ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു. 8 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു കോബ്ര ലിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഗ്രീൻ ലീഫ് മാഗസിൻസ്, ഓൾസോ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ തന്നെ കണ്ടെത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയതിനെ പോലും. ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മനോരമയിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവിടെ ടെക്നിക്കലി അറിവുള്ള ആളുകളുടെ അളവ് കുറയുന്നു. മിക്കവാറും ആർട്സ് ആൻഡ് മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ജേർണലിസ്റ്റുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത്രയും കണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സയൻസിനെ അത്ര കണ്ട് അപഗ്രഥിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാവുകയില്ല പലപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കണ്ടെത്തലുകളും വാർത്തകളും ഒന്നും ആളുകളിലേക്ക് എത്തപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എന്റെ തന്നെ ഫൈൻഡിങ്സിന് ന്യൂസ് കട്ടിങ്സ് ആണ് ഇത്. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കൊടുത്ത കുറച്ച് വാർത്തകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇത്രയും വാർത്തകളെ, നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ അവരിലേക്ക് കൊടുക്കുക. മറിച്ച് അവരോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവരത്
അവർക്ക് അത്ര കണ്ട് അതിനകത്ത് വിവരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം, അതായത് തെറ്റുകളില്ലാതെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിവുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ റൈറ്റപ്പുകൾ എഴുതി കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നെ വിടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് ഫൈൻഡിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതിന്റെ ക്യൂരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ക്യൂരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു ബി ഷോക്കേസ്ഡ്, ബിക്കോസ് അത് ആളുകളിൽ കൂടുതൽ ഒരു താല്പര്യം തോന്നിക്കും. ഇതെന്താണ് എന്ന് വായിക്കാനും കണ്ടറിയാനും ഉള്ള താല്പര്യം തോന്നിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് പുറകെ തന്നെ ഒരു തലമുറ വരുന്നുണ്ട്. അവർ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമായിരുന്ന കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഗഹനമാക്കി വെച്ചത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവരത് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ സംഭവമാക്കി വെച്ചത് എന്ന് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം നേരത്തെ സൊസൈറ്റി ഉണരട്ടെ, അതെ, സയൻസ് പോപ്പുലർ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്, ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര കണ്ട് ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് നല്ല തിരക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു സോറി ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, സോറി അവസാനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. ബിന്ദു ടീച്ചറോട്, രാധാമൺ ടീച്ചറാണ് എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ടീച്ചറോട് ഒരു വേദി തന്നതിന്, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോലുള്ള വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ വേദി തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ എന്നെ കേട്ടതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ബിന്ദു ടീച്ചറോട് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോട്, ചെറിയ ടീച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ.